mission of finding Afro Mexicans. The real question is, will I find them today or not? Go with this adventure with me and let's see if we can find some Afro Mexicanas or Mexicanos. My name is Mauro. If it's your first time to this YouTube channel, kindly consider subscribing. Right behind me is my Evo. Habla saludo! Yeah, we are going that way. And we're in the Pacific coast of Mexico. And my mission is simple. Can I find some black people who actually media doesn't show here in Mexico? Let's go, man. Who have I found here? I found another brother here. Hey, ¿cuál es tu nombre? Zenón. Zenón. Sí. Zenón. De aquí, de este pueblo. ¿Tú nació aquí? No, aquí en Charco y de aquí lo vinimos para Charco Redondo. Ya. Sí. En la Azufre allá. No, más allá tantito. Oh. ¿Dónde vas? Ahí, pero pues no puedo. Ah, ahí pues, sí. Y... So I found him here because I wanted to show you guys that actually real black people in Mexico, and we are just talking here. ¿Y cuál es tu trabajo aquí? Pescar. Pescar. Y también en el campo. El campo. Sí, trabajar con machete, otro más. Oh. De todo un poquito. Oh, que todo O poquito. remendar equipos así como este. Oh. Este para agarrar camarón. Okay. So what his job is actually fishing, you know, fishing. And also he works in the farms and also he can create. ¿Tú puedes hacer este equipo? Sí, sí. So, Oh. wow. Esa es tu casa. Sí, esta es mi casita. This is his house. See how it looks like. Wow. Wow. So you're gonna show us how to do this. Wow. ¿Cuántos años vive aquí en esta casa? Llevo 3 años. Oh. Dos. 2 años. Sí, esta pero no Wow. So he's able to. He makes this. So he makes the nets, fishing nets. Wow. Pescar camarón y de ahí. Ajá. Oh, ese es para los camarones. Ajá, camarones. So this is to this type of net is used to fish camarón. I forgot camarón in English. Sí. Sí. Pesca camarón, lo vende y el que no, pues después con el camarón pues se agarra pescado también, puede ser guachinango, pargo, robalo, guatete, de todo un poquito. Okay. Sí. ¿Y toda tu familia es puro morenos? Sí. Ahí viven mis hermanos. ¿Puedes dar la vuelta? ¿Dónde? Allá en aquella casita que está allá. Allá. No, aquella casita. ¿Dónde está esa bocina? ¿Aquí? Ahí abajo, sí. Oh, so the sister hermano lives. mío. Oh. Sí. Wow. Y aquí atrás vive mi otra hermana. Oh, entonces ese es como... Una manzana. sí. Wow, entonces tu hermana está aquí, otras, o sea, esa es tu familia. Es una hermana y luego allá atrás otra hermana. Oh, Sí. wow. So the family just lives around here. ¿Tú tienes hijos, hijas? Sí, pero están en Sonora. Oh, so Una yes. hija y un hijo. Sí, Wow. así es. Y aquí estamos, te digo, aquí no. ¿Cómo tu sentir como un afro-mexicano? What does he feel like an afro? Tu sentir, tú eres muy poquito en un grande país con diferentes Colores. Sí. Pues, mira, aquí como allá donde estaba yo hay mucha gente racista ahí en Sonora. Oh. Ahí sí. No, pues vienen así gente de color, de Cuba. Sí. Ahí son bueno, pero ahí es maestros ya. Son maestros de física, casi, Okay. doctores. Pero ahí es donde es más racismo ahí. Allá en Sonora. So it says nada. so it says there's a place called Sonora. Many people there are very racist towards. So, ¿cómo no habla contigo? O sea, sí hablan, pero lo ignoran. Pero sí ignora. Ajá. So, Y yeah. aquí no, aquí todo no se habla. So, but he says this zone where we are is very... Este es Chicagua. Chacagua. La grúa Chacagua. Es muy tranquilo, muy bien. So he says he feels more home here. Sí. Tranquilo aquí. Wow. Aquí no hay problema. ¿Tú quieres ir a África un día? I'm asking you if you want to go to Africa one day.
Pues si tuviera dinero yo a lo mejor sí iba a conocer. So he says if he gets money, he will Sí, for pero sure. no. ¿Qué tú piensas de África? I'm asking him what Pues he no thinks of pienso nada Africa. porque no conozco nada de África. So he doesn't know anything Por eso about no, Africa. no So pienso nada de África. he doesn't think of Me anything. gustaría He has no idea of what Africa is. Pero tu idea de África, ¿cómo es en tu mente? I'm asking him what is his idea of Africa. Sí. La que he visto muchas muchachas bonitas de allá. Eso sí. He says beautiful girls in Africa. That's what he believes they will be. Yes, for sure. Sí, hay muchas. Sí, hay hay muchas. muchas. Porque han venido aquí, pero parecen sirenas. Oh, wow. Pero So sí. him, the idea of Africa is there are really beautiful girls right there in Africa. And also the other guy said the same thing, Raúl, you know, that's really amazing. Wow. Sí, mi hermano, muchísimas gracias Sí. para nuestra, tu lugar. Sí, aquí está. Muy bien. Si lo quiere grabar ahí, Ejé. está la cocina, So, el let me- comedor, el baño. Ok, Pásale. espera, cambia mi batería. Ajá. Chido, eso es como... saludos, Chido. Está bien. ¿Tú puedes mostrar sin, como tu cara? Sí. Quítate. Quita. Está grabando, viene de África. No, pues sí me está grabando. Sí, Sí, pues. soy de África. Soy muestra mi gente allá como nuestros hermanos son aquí. So he took this, wow, puro africano, mi sangre. I just tell him, he looks pure African. Sí. Tú puedes pasar para mi anco, ¿cómo se llama anco? Tijo. Tengo tijo mismo cabeza, mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ahora estamos chulos. Sí. Ok, Bien. gracias, papá. Gracias. Sí. Sí. Wow. Muestra nuestra sí, casa. mira. Sí. You wanna show us his house? Lo siento. Aquí, pues aquí es la cocinita. Esa es la cocinita. Sí, la cocina. O ese es un pescado. Pescado que de la mañana. Ajá. Se cocina. Esa es cocina. Ajá. Ese es Sal. So this is salt, you Aquí know. están unos pescados que apenas pues para comer, ¿no? Okay, so this is his food, fish. Sí. Seco. 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 Se llama seco. Aquí está el baño. Ese es tu baño. Sí, So this is his bathroom. Esta es tu agua para allá, Para bañarse. para bañarse. Aquí está la Y haces recámara. tu cama. Sí. Oh, está muy bien. Un poco desordenado, pero. Oh, he says like it's a little, pero es muy bien. Sí. Sí, ajá. Y estas Oh, son dos bocinas de un amigo que mañana vamos a estar de aquel lado tocando. oh. Va a haber baile, pues, danza. Mañana. Mañana. So tomorrow is like a dance here. Luego aquí la So tele. this is their speakers, you know. Tu tele. Ajá. Wow, his television. Nomás que pues. Y también tu gusta gafas. He Ah, likes, sí, he algo likes así. glasses, you see. Wow. Y aquí ya para calmar un poquito el calor. Mhm. Ah, pero está desconectado. Wow. Y aquí el otro día pues me regalaron una langosta. Oh, wow. So this es un amigo le guardé. Sí, un amigo me la regaló. So this was a gift to him. Pero pues estaba viva, ¿no? Ya me la comí, ya le... Oh yeah. He says it's not alive. Yes. Wow. Ahí está de adorno nomás. Wow. Y es todo mi casita. Pero es muy bien. También tiene grande aera. Ah, sí. Sí. Es que ahorita no está todo ordenado, por eso Sí. es un desastre, pues. No, cuando Sí. hombres son como así. Sí. So he says his house is very disorganized, but I tell him, we men, we are like that. You know, boys, we like just to leave things just the way. Yes. Wow. ¿Dónde son tus hermanos? ¿Puedes pasar, mirar, saluda? Oh. Capilla, no está. Ah, no, fueron al otro lado, andan cortando, andan trabajando. Oh. Sí, no están. Wow. Sí, así vivimos. Pero la vida está bien. Estás tranquila. En tu mente tú eres relajado. Eso Sí. es lo más importante. Ajá, sí, yo sí. You know. So I'm telling him life is good because in his mind he's very relaxed. So that's para mí yo pienso como la más bonita vida es cuando tu mente es relajando. Sí. No importa qué o como un coche o Ajá, un, sí. no es tu mente. Tranquilo. Aquí. Sí. Sí, no hay Sí. nada aquí de... So I'm saying, you know, for me actually I value more peace of mind than anything else. Hey, fui muy bien conocerte. Sí. ¿Tu nombre otra vez? Zenón, Zenón. Tumaro. Maro, así. A mí no se me olvida. Sí, de África. Sí, de África. Sí,
Zenón y Mar. Vamos a tomar una foto juntos. Si tú tienes redes sociales, yo pasa. We're gonna take a picture with him together. He's very tall. Tú eres muy alto, ¿ves? No, porque estoy aquí. Let me see. Hey, yeah. Como me pego, pero sí. Okay, let's take a picture. Follow, check us on Instagram right there. We're gonna take a nice picture. Y se me olvidó. Oh. ¿Y hay idiomas solo de los africanos aquí? No, aquí hablan español algunos amigos. Puro español. Ajá, digo inglés. Oh, Sí, inglés. pero no hay como idiomas de los africanos. No, no. Oh. So I'm asking them if actually there's like No hay. like an African language here, like some dialect, but he says no, only Spanish and English. Sí, solo no. español y Inglés, sí. Sí. Siempre uno sí se hablan el 100% inglés. ¿Cuál es la población aquí de los negritos? Pues ¿Tú no sabes? no sé decir. I'm asking how what's the population here, but he's not sure of that. Yes. Muy bien, mi hermano. Dale, Gracias estamos. por tu tiempo. Gracias. Aquí estamos. ¿Cómo te sentir conocer una gente de África? Normal. ¿Normal? Normal. No como, entonces es como así. Pues no, es que aquí no, da gusto conocer amigos así, hacerse amigos de otros países. Okay. Porque aquí sí vienen, pero casi muy poco. Casi Sí. más de Estados Unidos. Sí, sí, Mucha sí, gente sí. viene. Oh, Sí. de color. Ajá. Oh, wow. So it says there are actually black people who visit this area, but mostly from USA. Yes, but now puro africano. Sí. Aquí estamos. Zenón. Ok, gracias. Sí, puedo contar. Wow. ¿Esta? Sí. ¿Un regalo? Sí, para ti. Oh, amigo. Para que te lo lleves Sí, hasta sí, África. sí. Sí. Whoa. So he's giving me this, man. Very beautiful girl. Black girl, Chikawa. Oh, amigo. ¿Por qué? No, pero no para que te acuerdes. Sí, says I can remember him. So he gave me this. Man, I feel super humble. Though it's a little heavy, but I'm gonna carry it all the way to Africa. Sí, es como un pescado, ¿sí? ¿Cómo se llama? La concha. Calle Margarita. Eso se llama callo de margarita, pero pues Oh. se come y ya se queda la casca así. Oh. Ya le pegué esto y el... Okay. Wow. Porque Because te it's a acuerdas. present, I wanna take it, man. Yes, muchísimas gracias. Ah, está bien. Okay. Wow, mira, amigo. Wow. Caro Margarita. ¿Ese es como un mujer de mal o no? No, es una comida que se come. O es una comida. Así se llama. Wow, okay. So he just gave me this. Hey, muchísimas gracias. Okay. ¿Dónde se van a ir? No sé, para... Si te leo un poquito más, Si nosotros salimos. que salgan los dos, dices. ¿Sale bien o más o menos? Sale bien. No cortar personas. Que salgamos los dos. Sí, salen bien. Sí. Okay. What's up, guys? So this is Maro right here, and I'm in Chakawa. It's Chakawa in Mexico. So I met a beautiful black lady here, and I want to introduce you to her so that we can get to know how their lifestyle is and everything, okay? Ayúdame por eso. Sí. Hey, ¿cuál es tu nombre? Quetzali Bautista Rodríguez. Quetzali. Sí, Quetzali. 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 Quetzali, ok. Sí, Lo siento para mi pronunciación. Sí. Sorry for my pronunciation. ¿Y cuántos años tienes? Yo 21 años. 21. ¿Aquí es en tu casa? Ujú, sí, aquí vivo. ¿Aquí tú vives? Sí, aquí vivo. ¿Tú nació aquí? Sí, aquí en Chacagua nací. Oh, so she was born here. ¿Cómo tú sentir como un morenita aquí? ¿Es como hay nada o hay mucha o sentir sola o...? No, pues la mayoría de aquí de Chacagua somos morenos. Ujú. Y la verdad pues no hay discriminación porque la mayoría somos así. Ajá. Todos nos apoyamos entre nosotros. So I'm actually trying to ask how does she feel like being black here. Lo siento, la luz es muy mal, no sé cómo pueda cambiar esta luz. Ensure give the video a like, subscribe to the channel,
and I will see you in my next one. That marks the end of the video as we arrive in our destination. Chilling vibes of beautiful, beautiful island of Chikawa. Right here. Hey, that's worldwide. Man. We just arrived here. It was a beautiful day. Super amazing.